Hi everyone, my name is John and today I'm talk about English speaking practice. This day 1200 days challenge English speaking. So friends, today I'm talk about 4 English learning tips. So I give you English speaking tips, but it is not the main thing. I am a English teacher, but I choose this topic and I will try giving 4 top tips. So this is my practicing the speaking, not for I'm teacher. So friends, English is very good because English language you are not learning because every field you struggle in this day because English language every field required language everything need in English because teaching line English is required and company business and every social media platforms English is very optional language. So English language today's now very required language, very important language I think. English language, village life and village person that is a very difficult because village language and English language learning is very hard. I struggle because I belong to village. I struggle learning English language because I learn. I know English language. Every word I good I reading and I understanding English language, but I not speak English. That is my problem. I not speak good because I know pronounce. I know good pronounce and my mind English was not coming and I speak English. So that is a problem and English language is easy but surrounding is most important because surrounding is not speaking English. So definitely my English is not improved. That is the problem. English language surrounding environment that is a very powerful. अगर आपके इन्वायरमेंट अच्छा होगा ना, अगर आपके इन्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज से भरा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको सुनते सुनते आप इंग्लिश बोल जाओगे। लेकिन आपके सराउंडिंग आपके इन्वायरमेंट इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है तो आपके लिए सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वही हालत मेरा भी है। मेरा सराउंडिंग मेरा विलेज में इंग्लिश कोई नहीं बोलता, ना ही मेरे टाउन में कोई इंग्लिश बोलता है, ना मेरे कॉलेज में कोई इंग्लिश बोलता है, तो मेरे लिए इंग्लिश सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं खुद को एलन टाइम देता हूँ और इंग्लिश में बोलने की या सोचने की प्रैक्टिस करता हूँ। और अकेला सीखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपके सराउंडिंग अच्छा है तो आपके लिए इंग्लिश काफ़ी आसान हो सकता है। So friends, English language learning, your environment good is very comfortable in your learning journey. But your surrounding, but your environment is not good. English language surrounding not. So definitely you struggle in learning English speaking, but you try in English speaking alone. It's okay. Alone learning English speaking because I learning English speaking alone, and that is everything is achieved, everything can do because no impossible thing this world available, everything can do, everything achievable, no impossible in this world. That is that is a powerful motivation quote. So friends, I 4 top tips I give you. Number one, have a set goal. Are you setting goals? So definitely your way is clear because you know you are going to your journey and your what are you going to now, what do you work on your goal. That is the main purpose because are you design your goals, are you plan your goals. That is most important because
No goal. Human life is very very brushed on what I am going to wear. That is the main problem. अगर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं होगा, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा मंजिल क्या है, तो मैं उसको कैसे पहचानूंगा मेरे अंदर के टैलेंट को। मुझे जानने के लिए अपने गोल को सेट करना होगा ना, मुझे किस चीज़ को पाना है, मैं किस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ, मुझे किस दिशा में जाना है, तो उसके लिए तो मुझे गोल डिसाइड करना होगा ना। और वही बात है, सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड कर लें, आपको क्या चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वो गोल डिसाइड कर लें। नंबर 2, watching English videos, English movies and English bloggers, everything English language watching. And you try listening English musics. So friends, this is a powerful source of social media because social media is help your learning and speaking. So friends, you try and watching movies, videos and everything you try in English speaking. 50% easy and English speaking and social media helps you. In language available in Duolingo and Hello apps and Talk Now and many apps available social media. You try English speaking and I try your choice, and I recommended social media search and movies, music and everything you watch English speaking and English learning. And you try, and you watching TV, so you will try and English movies watching now. अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया पर, यानी आप फ़ोन पर वीडियोस देख सकते हैं और म्यूजिक इंग्लिश में सुन सकते हैं और सबटाइटल हो, या फिर आप इंग्लिश सीखने की जो क्लास है वो भी कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत कुछ है, अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश आप उसमें सीख सकते हैं। और अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी पर भी इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, वो भी लिरिक्स के साथ। और अगर आप मूवीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आप मूवीज़ देख सकते हैं इंग्लिश में अच्छे। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आप अच्छी तरह से बोल पाओगे, आपकी वर्ड्स आपके ज़बान पर आ जाएगी। यार बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से। मैं भी देखता हूँ इंग्लिश फिल्म्स। मुझे हॉलीवुड फिल्म्स भी बहुत अच्छा लगता है और उसको इंग्लिश में देखता हूँ तो मेरा वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होता है। आप ये ट्राई कर सकते हैं। Number 3, practice, practice, practice. Every day practice English speaking. Because English is not a one day you reading and you remember English speaking and English language learning. This is not a fact. This is a joke. Because English language learning and every language learning is most important. Everyday practice speaking. Are you speaking English? So definitely you are learning English speaking. Because I challenge 100 days and I try everyday English speaking and not excuses, and I not believe, and one day you learn English and your spoken English is improved. But this is not a fact, this is not a true. Because everyday language is just a practicing, not a one day learn language. This is not your true. अगर आप एक भाषा एक लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो आपको तो हर दिन प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप भाषा को एक दिन में सीखना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है, और ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको हर दिन ट्राई करना पड़ता है, तब जाकर आप वो भाषा या वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। दैट इज़ ए मेन पॉइंट। So you try and
every day try English speaking, so you definitely learning English speaking. And I know that my English is improving because I again and 10 days I speak and godly. My mind is coming English words and vocabulary improve for my words and for my English speaking. So I happy my language is improved. Number fourth, you try every day thinking in English because you not think English, so definitely you down your English learning journey because English speaking and English thinking is most connected in this language learning journey because English language thinking is most important, and English thinking your all problem is solved because I will try and I can try English thinking. English thinking is most important. I am not thinking in English, I am thinking Hindi. So my mind and translated every word English Hindi to English. So that is a time wasting and complicated because translating is complicated for my mind. So definitely try the English thinking. So that is easy. So friends, video and valuable, so definitely like videos and subscribe my channels and your support, so I growing. So that is a depend on your thoughts my about because you support me, I definitely growing, and you not support, so I definitely not growing because your all my all success in your choice, not my choice. So I will give you definitely day by day I valuable content I'm making. So friends, keep growing, keep learning, and thank you for watching this video, and meet again and subscribe my channel. Thank you so much.